Right. Namaste. Very good. Namaste. Namaste to everyone. Good. So, namaste. So, Julia has written, so we will start our journey. It has not come. Oh, yeah, it has come. So, we are studying about delusion and ignorance causes all the unhappiness, suffering in our life. Отже, ми продовжуємо наше навчання стосовно ілюзій і незнання, які є першопричиною всього нещастя в нашому житті. So, in the last week, we were discussing about recognizing the delusion of our mind and foolishness of our mind in daily life. And when we remove them, we are happy. Отже, минулого тижня ми розглядали з вами, як нам розпізнати ілюзію та нерозумну поведінку, і ми розглядали, як те, що ми їх приберемо, зробить нас щасливими. When we remove this delusion, it demands a regular practice, understanding of your own mind, and then treating the mind. Отже, регулярність практики приносить те, що ми краще розуміємо наш мозок, і ми його, можна сказати, лікуємо таким чином. When our desire is fulfilled every day, we are happy. When the desire is not fulfilled, we are unhappy, we start hesitation, reacting, we have fear and frustration. Отже, коли бажання наше здійснюється кожного дня, ми відчуваємо щастя. Якщо бажання не здійснюється, ми відчуваємо себе нещасними, виникають певні коливання та розчарування в житті. It happens with everyone. Це відбувається з кожним. But question we never ask, if my desire is not fulfilled, why I'm unhappy, why I'm agitated, why I have fear. Але питання, яке у нас постає, це якщо моє бажання не виконане, чому я відчуваю себе нещасливим та коливання та певних вагань? Is there anyone whose all desires are fulfilled? Чи є хто-небудь серед нас, чиї бажання повністю здійснювалися? So you see, now we have started removing the delusion. So first we ask that, is there anyone in the world whose all desires are fulfilled? No. So my desire is also not fulfilled. Отже, ви бачите, що ми вже починаємо прибирати ілюзії, тому що ми ставимо це питання, чи є хто-небудь у світі, чи бажання виконалися від цього, і ми кажемо, що ні, таких людей немає, мої бажання 100% не виконаються. We are removing the delusion step by step. Now the second question comes that if my desire is not fulfilled, I get unhappy. Give me 3 benefits of your unhappiness.
Отже, ми удаляємо ілюзію, і тоді постає питання, якщо наше бажання не здійснилося, дайте мені, будь ласка, 3 переваги того, чому ми можемо сказати, що є перевагами цього стану, коли у нас не здійснилося бажання. So we have two options. My desire is not fulfilled. I'm unhappy. I have fear and frustration. There is no benefit of it. Second option is that I have to remove this unhappiness and hesitation and reaction from my mind, because not all the desires of any person in the world is fulfilled. Отже, у нас є вибір. Перший шляхом признати, що якщо всі мої бажання не виконані, я відчуваю себе нещасливою людиною, і цей стан не дає жодної переваги. Або другий шлях, коли нам потрібно передвинути, тобто усунути цю ілюзію, і цей стан нещастя, зрозумівши, що немає у світі людини, всі бажання якої здійснюються. Now the most important question comes. I start thinking about the desire, what desire I have, whether this desire is for seeking happiness from the world. The world cannot offer me any type of happiness or peace in the world. Отже, третє питання, як постає, я думаю про певне бажання. І тут постає питання, чи буде це бажання таким, що принесе мені щастя та заспокоєння, яких я відчуваю у світі. So now we have come to the main topic of delusion. What is that? When my mind is searching happiness outside from a person, from an object, from an event, this is a delusion. And if I keep this delusion, it results into foolishness. Зараз ми підійшли до такого центрального питання, коли людина шукає щастя та спокій у зовнішньому світі, у предметах або людях зовнішнього світу, що породжує певну ілюзію, і ця ілюзія породжує нерозумну поведінку. Delusion in my mind says happiness is outside. So if I don't remove this delusion, I will think, speak, and act out of foolishness. Отже, ілюзія в моїй голові каже, що я отримую щастя від предметів зовнішнього і людей, зовнішнього світу. І якщо я це не поміняю, я буду провокувати себе нерозумну поведінку. My husband is responsible. My parents are responsible for my suffering. My boss is responsible for my suffering. Because then I start blaming and complaining and reacting to the world outside. I bring myself down. I continue to suffer. That is not going to help you in any case. Коли ми перекладаємо нашу відповідальність на наших батьків, на нашого директора, на людей, які взагалі не мають до цього ставлення, ми тим самим занижуємо своє значення і продовжуємо своє страждання, не маючи бажання брати відповідальність на себе. So today's topic is, without removing the delusion and foolishness from our mind, there is no happiness and love.
Отже, тема сьогоднішнього заняття, вона звучить наступним чином. Ми не досягнемо кохання, якщо не позбавимося ілюзії та не розумної поведінки. Or we can reformat our topic. Running after the world for happiness and love is a delusion. It will never happen. So we have to treat our mind. Або ми можемо переформатувати це значення, що ілюзія ніколи не допоможе досягти стану щастя і любові. So we have discussed the first verse of this text, which says 4 things. First thing, recognize and realize your true nature. What is your true nature? True nature is of the nature of peace, happiness, love, truth, and wisdom. Отже, ми з вами проговорюємо першу строку нашої пісні. І перший пункт він про те, щоб ми пізнавали і усвідомили нашу дійсну природу. А що таке є нашою дійсною природою? Це те, що ми несемо усвідомлюємося на спокою, щастя та коханні до інших людей. Then the second line of the verse, the master... Sorry, my connection may be bad. Yeah. Then the second line of the verse, master says, he is addressing that, "O foolish one," as including me. You all are wise except me. Отже, друга строка цієї пісні, він друга строка цієї пісні, вчитель звертається до людей і називає «О, ви глупі люди», але ви ж розумієте, що ви всі розумні, а глупими лише називає мене. Tanya is smiling. Yeah. You all are wise, except me. Так, ви всі мудрі люди, а окрім мене. Why he is saying, you have a pain in the head, you take the pills and take care of the headache. You have a pain in the knee, you take care of it and you treat it. You instantly treat it. But when you have an anxiety and a fear and a frustration and a jealousy and a hatred in your head, it continues. It starts one day and it continues until the death. Отже, він порівнює наше ставлення до здоров'я таким чином, що коли у нас щось болить, ми обов'язково приймаємо якісь ліки для того, щоб ця біль зникла, і тим самим ми лікуємо наше тіло. Але коли у нас з'являється коливання, якісь переживання, ми не звертаємо на це увагу, і ці коливання і неспокійний стан продовжуються аж до нашої останньої дні. Did you understand what I'm saying? Чи ви розумієте те, що я кажу? And another simple way to understand how many times your anxiety upset your mind was raised with blame and reaction and jealousy last week. Maybe 10 times, maybe 50 times. We don't want to treat it. І наступним кроком треба провести певний самоаналіз, подумавши, скільки раз минулого тижня наш мозок перебував у певному хвилюванні, у певних негативних відносинах, у негативному ставленні до
інших людей, можливо, теж потрібна допомога і як лікування. Because we don't want to treat it, because we believe other is responsible for my anxiety, fear, and frustration, and this is a delusion. This is a misconception. Через те, що ми не хочемо лікувати наш мозок, через те, що ми перекладаємо нашу відповідальність на інших людей, думаємо, що інші люди повинні це робити, з'являється певна ілюзія. Did you understand? Чи ви це розумієте? And still you have 50 times and more than 50 times you have a moment of anxiety, reaction, jealousy, and upset last week. І незважаючи на це, у нас було приблизно 50 разів, коли минулого тижня ми відчували певні негативні емоції, якби відчували смуток через щось. What kind of an understanding this is? Отже, якого роду нерозуміння це? There is a greater delusion when we claim we understand and still we do not understand, and we fall into anxiety, reaction, duality, and a conflict. So we are suffering continuously. І може бути так, що частково ми розуміємо, частково не розуміємо, але іноді, коли ми навіть розуміємо, ми не застосовуємо жодних дій, через це знову виникає у нас нерозуміння, ілюзія, яка провокує наше нерозуміння. So what to do? The master, we have already discussed about the AWARE acronym, by which we can deal with our mind. Отже, що нам робити в даній ситуації? Нам потрібно застосовувати наш акронім, це слово aware з англійської мови, яке перекладається як обізнаний в чомусь, і кожну літеру ми з вами розшифровуємо як певний код. Now see the process of applying this AWARE principle and model. А тепер давайте подивимося на процес застосування цього акроніму у певній моделі. So the letter A means acknowledge and accept that my nature is real self. The mind is already into hesitation, but I start thinking that my real nature is full of peace and happiness. The other compartment of the mind has an anxiety, reaction, duality. Отже, перше, це літера A, ми приймаємо нашу дійсну природу, і ми думаємо, що дійсно ми знаходимося у певній близькості до миру та спокою, але це одна частина нашого мозку. Інші частини мозку все ще перебувають в стані переживання, коливання і непевності. So you keep on thinking and reflecting on your anxiety or a fear, acknowledging that my nature is of peace and happiness. Так, ви все ще перебуваєте у стані, коли ви переживаєте за щось і хвилюєтесь, але ви поступово визнаєте свою правдиву природу, що ми фокусуємося на мир та спокій. So what happens? You recognize the attachment. So the second letter is the withdraw. So from your mind, you withdraw that attachment. Отже, ви визнаєте прив'язаність, але наша головна завдання, застосовуючи другу літеру, це зняти цю прив'язаність і взагалі прибрати її з нашої голови, з нашого мозку. Take a simple example. Take an example of a husband. So your husband is crazy for you, but very good for others. Why?
Отже, візьмемо приклад, коли ми кажемо, що наш чоловік, він божевільний для нас, але дуже гарний для решти людей. Attachment. Це певна прив'язаність. Not all are married, so you can say, my parents are crazy for me, but not for others. It is because of my mind. Ми можемо сказати те ж саме про батьків. Мої батьки, вони божевільні для мене, але не для решти людей. Але це все через мій мозок, через мене. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Yes, I understand, but I will continue to have the delusion in my life. Так, я розумію, але все ж таки в мене буде ще ілюзія в моєму житті. So once you start removing the attachment, you find because of the attachment, every time I see my husband or parents, my mind gets crazy. That is the delusion. So the third letter, abolish, is to drop that delusion. No, I'm not going to think like this. Отже, ілюзія складається в тому, що кожного разу, коли ми бачимо наших батьків або чоловіка, у нас спрацьовує всередині, ми стаємо, як би можна сказати, сповнені негативних емоцій, і в цьому і складається ця ілюзія. Третій крок, те, що нам потрібно зробити, це кинути цю ілюзію і визнати, що ми будемо вести себе по-іншому, не як ми до того. So the fourth letter is the R, relax. Why? What happens? When your attachment dissolves, your delusion is gone, you discover that I'm relaxed, not dependent on anything outside, but internal calmness is there. Отже, четверта літера – це літера А, яка означає розслабитися. Коли з'являється цей стан, коли у нас зникає ілюзія, коли у нас немає прив'язаності, коли ми не залежимо від зовнішніх якихось людей або речей, і ми входимо в стан розслаблення. And the last letter is E. If you are regularly listening and learning contemplation and reflection, and practicing, what will happen, your mind will start recognizing and realizing the true nature within you. І остання літера – це втілення, коли ми дійсно починаємо робити регулярну практику, коли ми дійсно визнаємо, що наше внутрішнє я базується на природі миру та спокою, ми дійсно стали вільними від зовнішнього світу та зовнішніх якихось факторів, ми розслаблені і є втіленням цього миру та спокою. So by applying the aware model, your mind starts reducing the frequency of anxiety, reaction, duality, and a conflict. You change your behavior and attitude, and that will help you to succeed in your personal, professional, social, and family life. Застосовуючи цю модель регулярно, ми будемо сприяти тому, що поступово ми наведемо лад не лише в наших руках, але й у всіх сферах нашого життя. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Yes, say yes, even if you don't understand. Навіть якщо ви не розумієте, скажіть так. Non-seeker do not understand. Ті, хто не є пошукачами, вони не розуміють. So you have to check yourself. Who are seekers and who are non-seekers? І вам потрібно перевірити себе, хто є пошукачем, хто не є пошукачем. The non-seekers will never accept that my mind is deluded. They will keep on blaming and reacting and fighting with the world outside. Ті люди, які не є шукачами, вони ніколи не визнають, що мозок перебуває в стані
омарення, тобто омарення ілюзії, вони будуть продовжувати боротися мається на увазі, відстоювати свою точку зору і будуть продовжувати жалітися на погане життя і на те, що щось йде не так в житті. And every time you fight, you fail. Отже, і кожного разу, коли люди підборюються, вони програють. And we enjoy our failures by further going into anxiety and delusion. І ми насолоджуємося нашими невдачами і йдемо далі у ілюзії та переживання неспокій. And I explain in one sentence. We marry to a person to be happy, and we divorce the same person to be happy again. Я можу пояснити це в одному реченні. Ми одружуємося з людиною, щоб бути щасливими. Ми розводимося для того, щоб бути щасливими. So it means I married in delusion and I divorce in delusion. Problem is here. Це означає, що я одружуюсь в ілюзії і я розлучаюся в цій ілюзії, що не поміщається в моїй голові. Are you understanding? Чи ви це розумієте? Say yes, move your head. Так, скажіть так. So if we don't remove this delusion, it results into foolishness in our daily life. Отже, якщо ми не позбавимося цієї ілюзії, вона провокує нерозумну поведінку в нашому житті. And we discussed, do you remember 5 types of foolishness? І ми вже обговорювали з вами, чи ви пам'ятаєте 5 типів нерозумної поведінки? No, I did not find the time to listen, I will listen this week. So you have more time for anxiety, duality, and a conflict, and you don't have a time to listen and learn, contemplate, and reflect. Якщо ви кажете, що ви це не розумієте, це означає, що не прослухали цю лекцію, це означає, що ви маєте більше часу на переживання або на якісь негативні емоції, ніж на те, щоб послухати і поміркувати. Mind in delusion tries to rationalize and prove how much the other person is wrong. Отже, ілюзія, мозок, який затуманений ілюзією, він буде намагатися сказати, наскільки інша людина не права, аніж визнати свою провину. How many times you have tried this last week? Скільки разів ви це робили минулого тижня? You may not have spoken to that person, but in your mind keeps on thinking, oh, that guy is so crazy, so bad, I don't want to talk, I want to keep a distance. And your mind is overwhelmed with the delusion, and you prove yourself that how good you are and how bad is other. Ви не обов'язково це робити персонально з цією людиною, його боїться. Ми можемо робити це в нашій голові, порівнюючи себе з іншою людиною і знаходячи дуже багато помилок у стані, у поведінці іншої людини. Banyan tree is very tall, orange tree is very small. Бананове дерево дуже високе, а апельсинове маленьке. Do you say banyan tree is very good because it is tall and orange tree is very bad because it is small? Чи є ці дерева гарними чи поганими через їхній зріст? This kind of a logic we use in proving how others are wrong.
Отже, цей тип неправильної логіки вживається нами тоді, коли ми хочемо довести, що інші люди неправдиві. And that is why it is known as delusion leads to foolishness. І через це ми можемо сказати, що ілюзія приводить нас до глупості. So I said listening and learning daily is important. After listening and learning, I have to think. And I have given you the daily work before going to sleep. Find out, ask the question, how many times I entered into anxiety, reaction, duality, and a conflict. I expressed outside or I felt inside. Write it down. Аналіз себе є дуже важливим, тому що ми тут відкриваємося з іншої сторони. І дуже важливо робити це перед сном. Будь ласка, проаналізуйте себе в новому вигляді і подумайте, скільки разів ви могли дозволити своєму мозку, наприклад, негативно ставитися до інших, до одних людей або до інших людей, і запишіть це. And after writing, I have to pick up every moment of anxiety. Then I start thinking, applying the aware principle to find the attachment, to find the delusion, to find the foolishness. When you start thinking and reflecting by this principle, you will discover that your anxiety, your reaction has already gone. Отже, кожного разу, коли ми це робимо, ми тим самим письмово будемо аналізувати себе. Першим кроком ми визнаємо певну природу всередині собі, потім ми позбавляємося прив'язаності до певних об'єктів зовні, потім ми відчуваємо себе більш-менш заслабленими, і вже далі ми відчуваємо в собі більш чисті емоції, ніж ті, які нас ведуть того. So you don't leave the practice, then you do the practice. Why you do the practice? So that this knowledge, this wisdom settles in your mind. The next day, you don't have those frequent anxiety, reaction, duality, and a conflict in your life. Навіщо регулярно робити цю практику? Для того, щоб знання у нас акумулювалося і зберігалося вже на наступний день. І коли ми вже будемо на наступний день знову робити практику, ми будемо відчувати себе більш певно. Now I'm listening to you every week after week after week, but I still have a lot of problems because you are not applying it. Може деякі казати, що так, я дуже багато вас слухаю тиждень за тижнем, але я не маю ніяких змін. І відповідь буде, чому це відбувається, тому що ми не застосовуємо принципи в нашому житті. Let us start our practice today again. Давайте почнемо нашу практику знову сьогодні. Eyes are closed. Закриті, будь ласка, очі. Find the most comfortable place and position of your body. Займіть, будь ласка, найбільш зручну позицію вашого тіла. I have no objection. You are lying down, but maintain your conscious awareness. Don't fall into sleep. Я не маю ніяких обмежень перед положенням вашого тіла, але, будь ласка, зверніть увагу на те, що ви повинні не засинати. So you are looking at the body, feeling the body. It means you are aware of the body. Будь ласка, будьте обізнані стосовно середовища, яке є навколо вашого тіла. You are aware of the body, so you know the place of the body and the space all around your body.
Ви знаєте стосовно позиції вашого тіла, тому ви знаєте, в якому просторі воно знаходиться. So, when you maintain the awareness of the body, the position and the posture of the body will remain constant throughout the practice. Коли ви вже відчуєте ваше положення, воно залишиться незмінним впродовж цієї практики. And then we move to the next step is being comfortable. Means that you change the direction of the mind. Second step is being comfortable. Yeah, go ahead. І коли ми переходимо до наступного кроку, це у нас крок відчувати себе досить зручним. So you look at mentally, you feel the neck joint, you look inside the neck joint, be there to experience the sensation, comfort, and steadiness. Отже, коли ми дивимося у шийний відділ нашого тіла, ми бачимо певне розслаблення, відчуваємо збалансованість та спокій. You look at the shoulder joints, you feel it. It means you have changed the direction of the mind. Then you look deep inside and experience the sensation, comfort, and steadiness. Коли ви дивитесь на плечовий відділ нашого тіла, ми бачимо, що ми змінили напрямок наших думок, нашого мозку і відчуваємо збалансованість та спокій. Nothing is out of imagination. It is all practical. You should experience it. Ми нічого не робимо такого, що ми просто уявляємо. Це практика, і нам потрібно це відчути. You look at, you feel the entire body, the way it is sitting or lying down. Then you look inside the body, you experience sensation, comfort, and steadiness. Ви дивитесь на власне повне тіло, на ту позицію, яку воно займає, і ви дивитесь всередину вашого тіла і відчуваєте збалансованість та спокій. Now the next step is being carefree, free from all the cares of the mind. Наступний крок – це відчути безтурботність, тобто не відчувати жодних турбот, які можуть зашкодити нашому тілу. So you are looking inside the head in the space and recognizing that no thought, how important may be, no thought cares you. Отже, ми дивимося у середину простору і розуміємо, що жодна з думок, незважаючи на те, якою важливою вона не була, вона не може нас турбувати. But you care a particular thought. Але ви можете турбуватися через якісь думки. And why you care? How do you know that you care that particular thought? Because that thought of anxiety or reaction against someone keeps on repeating itself. It means you are taking care of those thoughts. Але ви дійсно турбуєтесь про певні думки, як ми це зрозуміли, тому що та думка, яка викликає хвилювання і коливання, вона постійно повторюється. І коли вона постійно повторюється, це означає, що ви самі запускаєте цей процес. So you become aware and do not care any thought. Means what? Let the thought come, let it go.
Отже, ми стаємо обізнаними стосовно певних думок, але ми не фокусуємося і не зупиняємося на цих думках, ми дозволяємо пройти і дозволяємо піти. Now, the next step is we are implanting the thought from the mantra to change the behavior and attitude. Отже, наступним кроком буде те, що ми будемо вживлювати думку з мантри для того, щоб змінити нашу поведінку. Sarve bhavantu sukhina. Sarve bhavantu sukhina. The first line of the mantra means let everyone be happy. Перша строка мантри означає нехай всі будуть щасливими. So when your mind is saying mentally and emotionally, may everyone be happy, your mind on the other side will invite the images of those people whom you hate or react. There you have to say, let everyone be happy. Отже, коли ми промовляємо нехай всі будуть щасливими, це означає, що наш мозок звертається до всіх людей, навіть тих людей, до яких ми відчуваємо негативні емоції, і ми бажаємо їм теж щастя. Why to change my mind? Чого ми повинні змінювати свою точку зору? Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Let everyone be healthy. Отже, друга строка вона означає нехай всі будуть здоровими. Because even if your enemy is perfectly healthy with the sane mind, not the insane mind, you can resolve the problem without any issue. І навіть якщо людина, до якої ви відчуваєте негативні емоції, здорова, є здоровою з логічним і раціональним мозком, ми можемо вирішити проблему просто вивчити цю справу. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. It means let the grace and the blessing should fall upon everyone, including me. Третя строка означає нехай благословення впаде на кожного, і включаючи мене. When we think of grace and blessing emotionally with the feeling of a power of that delusion and the foolishness starts dissolving. Отже, коли ми промовляємо ці слова з певною силою, з певною енергією, відбувається певне розтворіння. The fourth line, ma kaschid dukkha bhaga bhaved, ma kaschid dukkha bhaga bhaved. Let none suffer from any misery in this world. Отже, четверта строка означає, щоб нехай ніхто не страждає від нещастя у цьому світі. Why we say that? We are not helping anyone. We are helping ourselves by purifying the mind. Отже, чому ми це кажемо? Ми нікому не допомагаємо зараз, окрім себе. І навіщо ми це робимо? Щоб чистити наш мозок. Now experience the result of these first stages of meditation with 4 steps. Отже, яким результатом є ці перші кроки медитації? Now in the second stage, which is an active stage. Наступна стадія є неактивною стадією. So you are looking deep inside the forehead in the space. In that space, you are dropping the mantra Shanto Hum. That means I am the peace.
Отже, зараз ми дивимося дуже глибоко у простір, і оцей простір ми промовляємо мантру Шанти Хам, що означає «я є миром». Shanti, our master says, is like an empty or a good space. So every time you are dropping the mantra Shanto Ham, your mind is absorbed into the infinite space. Отже, шанти – це як є певним простором, який кожного разу ми, коли його промовляємо, як покидаємо цей простір, ми спостерігаємо за повним простором більшого розряду. So you are looking at the space inside your head and you are dropping Shanto Ham. Ми дивимося у простір нашої голови і промовляємо Шанти Хам. And at the same time, you are aware of the breath. І у цей же час ми спостерігаємо за нашим диханням. At present, there is no change in the rate and rhythm of the breath. Спочатку немає жодних змін стосовно ритму та швидкості дихання. So continue dropping Shanto Ham with a normal breath and in the state of stillness in the body. Отже, ми продовжуємо промовляти Шанти Хам, коли наше тіло знаходиться у спокої. Now you start breathing long in the hissing breath into the chest. Means when you inhale, the total chest expands. When you exhale, the entire rib cage contracts. І зараз ми починаємо дихати трішки по-іншому. Ми дихаємо всі нашого грудної, коли ми робимо вдох, наша грудна клітина розширюється, коли ми робимо видих, вона скорочується. You inhale through your nostril and expand your rib cage. You exhale from the rib cage and squeeze the rib cage.
Ми робимо вдох через наші ноздрі, розширяємо нашу грудну клітину, і коли ми видихаємо, ми видихаємо також через ніздрі і скорочуємо грудну клітину. Do not stop in the middle. Continue inhaling and exhaling through both the nostrils with an experience of expansion of the ribs and the squeezing of the ribs with every breath. Не зупиняємося на середині, продовжуємо наше дихання, розпинаємо грудну нашу клітину і продовжуємо дихання. And now stop this breathing. Look at the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. А зараз перестаємо так дихати, фокусуємося на голові та шиї і сфокусуємося на просторі у цій ділянці. Breathing might have changed your experiences. So we are becoming aware of these changes. Дихання може змінити ваш досвід, отже, ми стаємо обізнаними в цих змінах. So move the mind on the skin of the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Отже, передивіться, будь ласка, ваш мозок на верхній поверхні шкіри правої руки від плеча до кінчиків пальців і відчуйте збалансованість та спокій. So that sensation may be a tingling, maybe a numbness, maybe a freezing sensation. You need not worry. Отже, ви можете відчувати якісь або онеміння, або мороз по шкірі, але ви не повинні хвилюватися через це. And may be possible that you may have visions of colors and other stuff. So just experience that and continue the journey. І можливо те, що ви можете бачити образи, певні образи, і ми повинні просто на це подивитися і продовжувати нашу подорож. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Перекиньте, будь ласка, ваш мозок по лівій руці від плеча до кінчиків пальців і відчуйте збалансованість, мир та спокій. Move the mind on the middle portion of the body, the chest and the belly in the front and the shoulder blades and the spine at the back. Передивіться, будь ласка, ваш мозок вниз по спині, по інших внутрішніх органах. And experience sensation, relaxation and stillness. Та відчуйте збалансованість, мир та спокій.
Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Перевірте, будь ласка, мозок вниз по лівій нозі та відчути збалансованість мирта спокій. Move the mind on the left leg from the left side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок по правій нозі від стегна до кінчиків пальців і відчуйте збалансованість мирта спокій. Move the mind on the entire body. Feel the sensation, relaxation and stillness. Подивіться на все ваше тіло як одне ціле, відчуйте збалансованість, мир та спокій. In that state of the stillness, you're looking inside your head and explore blankness and emptiness within. І у цьому стані ви дивитеся на осередині свого мозку і відчуваєте повне стошення, пустоту, відсутність певних тримок. And just continue to stay in that nothingness and emptiness. Продовжуйте, будь ласка, перебувати у цьому стані, коли у вас нічого не турбує. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences and bring the hands down. Подивіться, будь ласка, мозоком на праву руку, передвиньте його на ліву руку, покладіть долоні на очі, дізнайтеся про свій досвід і опустіть долоні. And continue listening and learning this week and do the practice regularly. We will meet next week again. Продовжуйте регулярно робити практику, і ми зустрінемося з вами наступного тижня знову. Намасте. Namaste.